Muy bien, lección 7. So aquí vamos a repasar el presente progresivo de los verbos que terminan con AR y las personalidades. Y vamos a aprender el presente progresivo con los verbos que terminan con ER e IR. Además, vamos a aprender los adjetivos demostrativos. Vamos a conversar de tu gente, de las comidas y de tu rutina. Okay. Muy bien. Which is cuál? So like you'd say that typically when there's like some type of option being presented. However, sometimes cuál in Spanish is used the way that we would say what, like on number 3. ¿Cuál es tu restaurante favorito? I feel like in English we'd probably say, what is your favorite restaurant? Bien, vamos a practicar. ¿Cuál te gusta más, el fútbol o el fútbol americano? A mí no me importa. Bien. Okay. ¿Cuál prefieres, el verano o el invierno? Prefiero el verano. ¿Cuál es tu restaurante favorito? Mi restaurante favorito es Pekin. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es rojado. ¿Rojo? Pink, rojado. Rosado. Rosado. Rosado, muy bien. ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito es bailando. Equipo means team, so I'm asking. Oh, team, I was thinking sport. Don't have one. ¿Cómo se dice? I don't have one. No tengo. No tengo una. No tengo. Okay. Muy bien. All right. Demonstrative adjectives. These are fun in Spanish. Not really. The opposite of fun. So these are just the words in English. This, that, these, and those. Unfortunately, in Spanish, they get further complicated by the masculine and feminine thing. So for example, to say this, you could either say este or esta, depending on if you're talking about something masculine, like este zapato, or something feminine, esta camisa. So we're going to take these slow today, just starting with the word this. How could you say this shirt in Spanish? Esta camisa. What about this t-shirt? Esta camiseta. This shade hat? Este sombrero. This polo shirt? Este polo. This blouse? Esta blusa. This belt? Este cinturón. This tie? Tie es corbata. ¿Sí? Okay. Esta corbata. Oops. This jacket? Esta jaqueta. Chaqueta. This dress? Este vestido. This skirt? Esta falda. This shoe? Muy rosales. I want to say scarpe, but that's Italian. Este shoe, I don't no ricordo. Zapato. Este zapato. Zapato. This sock. Este calcetine. Calcetín. Calcetín. Okay, so these would just be the plural version of this word. And in Spanish, again, we have the masculine word estos, like estos zapatos, these shoes. Or to say these shirts, we would say estas camisas. Okay, perfecto. Entonces, these shirts. I don't know why I'm blanking on shirt. Just do this. Camisas. Gracias, camisas. Estas camisas. These t-shirts. Estas camisetas. These shade hats. Estos sombreros. These polo shirts. Estos polos. These blouses.
Estas blusas. These belts. Estos cinturones. Cinturones. Cinturones, you're right. Mhm. Okay. These Estas corbatas. These jackets. Estas chaquetas. These dresses. Estos vestidos. These skirts. Estas faldas. These shoes. Estos zapatos. These socks. Estos calcetines. Muy bien. All right, so in change, we'd use the word that if we're talking about something between yourself and like if there's a little bit of distance between you and the object that you're describing. So in Spanish, the word for that would either be ese or esa. So for masculine words, ese, like ese zapato, that shoe, or to say that shirt, esa camisa, because it's feminine. Vamos a practicar. Okay. This or that shirt. Okay. Esa camisa. Esa camiseta. Ese sombrero. Ese polo. Esa blusa. Ese cinturón. Esa corbata. Esa chaqueta. Ese vestido. Esa falda. Ese zapato. Ese calcetín. Muy bien. The plural version would be those, and here we have esos zapatos or esas camisas. Vamos a practicar. Esas camisetas. Camisas. Because these are dress shirts with the collar. Esas camisetas. Ahí está. Muy bien. Esos sombreros. Esos polos. Esas blusas. Esos cinturones. Esas corbatas. Esas chaquetas. Esas vestidos. Esos, porque vestidos masculine. Sí. Siento. Esas faldas. Esos zapatos. Esos calcetines. Muy bien. All right, so last time we did the progressive with our AR verbs. Today we're going to learn ER and IR. They take on the same form, so you just replace the ER or the IR ending with iendo. So comer would change to comiendo to say eating with the ing on it. So again, here are 49 of the more commonly used ER or IR verbs. So you don't have to learn all of them tomorrow, but eventually you need to know what all of these mean. Okay. Take 3 of these at random and just make the ing form. And if you don't know what they mean, you can ask me. I'll tell you. ¿Qué significa número 12? Ejercer. Ejercer, to exercise. Ejercer. Okay. Estoy ejerciendo. Yeah, well, so just do the ejerciendo part of it. Ejerciendo. The problem with this verb is it doesn't mean to exercise like in the meaning to like do activity. It's like to exercise or write or, to exercise, something like that. To exercise your mind? It's not a physical exercise? No, to like a different type of, like I'm exercising my right to practice. Oh, I see what you're saying. Like, Okay. it's my right to vote. Okay. ¿Qué significa número 21? Sorprender. Sorprender. To surprise. Sorprendiendo. Muy bien. Número
Uh, 48. 48. 48. Unir. Unir is to unite. Okay. Uniendo. Uniendo, muy bien. Uniendo. Is it 2 I's when you conjugate or just one? No, just the one. Okay. Okay, so the full form, remember, you have to use the verb be or the estar version of the verb be in order to make the full progressive together. Okay, so vamos a practicar. Tiffany, ¿estás trabajando en este momento? Sí, estoy trabajando. Sí, Estoy trabajando. ¿Estás viendo una película? No estoy viendo una película. ¿Estás tomando cerveza? No. No estoy tomando cerveza. ¿Estás aprendiendo japonés? No estoy aprendiendo japonés. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy aprendiendo español. Muy bien. All right, choose between estar and ser for this activity. Andrés y Ada están en Starbucks. Antonio Banderas es latino. I feel like this is cheating with the options. Denver es grande. I can take them away and make it harder for you. Do it. Next time. I can't edit that without- Está, because sucio would be a temporary condition. Está sucio. Los alumnos están en la universidad. Yo soy arquitecto. La planta está al lado de la puerta. La ventana es azul. Los estadounidenses están interesantes. Here we're going to say son interesantes. So interesante meaning interesting is in like a personality. Okay. Great. Son interesantes. Muy bien. Yo soy un hombre. ¿Correcto o incorrecta? ¿Tú sei un hombre? Sí, correcta. Or are we talking about me? Or you? No. We're just looking at the grammar, the use of ser versus estar. Okay. Oh, got it. I see. Bruno es triste. Un momento. Incorrecta. Can you fix it? Bruno está triste. Muy bien. Tú eres una mujer inteligente. Correcta. Tú eres una persona optimista. Correcta. Tú eres en Miami. Incorrecta. Muy bien, ¿por qué? Fix it. Tú es en Miami. Wouldn't be too. Está. Tú está. You're closer. Tú estás con S. Estás. Oh, shit. Yes. Tú estás en Miami. Tú estás en mi casa. Correcta. Alberto es doctor. Correcta. Él es un doctor idiota. Incorrecta. Es correcta. Grammatically speaking, it's correct. Okay. But isn't that, okay, sure. Could change. I'm sorry? So you're saying it's a behavior, it's like a personality thing? In this situation. More permanent setting, okay. Ella está rica. Correcta. This one normally would be incorrecta. Normally you would want to say ella es rica in order to give it the meaning she is rich.
Again, I know some of these, like, it might seem like, well, you can be rich and then be poor. And Yeah, then rich okay. again. But it's pretty hard, I would say, to go from rich. Like, typically, you're not going to be rich one day, poor the next day, and then rich again on the third day, if that makes Okay. sense. So ella es rica. María está bonita. I have the same thing here. I'll say incorrecta because it's not going to change. María es bonita. A beautiful person is beautiful, you know. Sure, there are things that can happen. Yes. Okay, fill in the blanks here. Hola, mi nombre es Sergio. A Sergio Pasarea. Yo estoy de Argentina, pero actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. That one wasn't right. So, keyword here, and I think you're doing this last week a little bit, is this word right here, they, meaning from. So he's trying to say, I am from Argentina. Yeah, so that would be yo es de Argentina. No, mi nombre es Sergio. Yo soy de Argentina, pero actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Yo tengo 2 hermanos. El mayor es Bruno y él tiene 22 años. El menor está. S. I thought you were going for S. S, Adrian. You kind of stuck it out on me. I know. Yeah, so the younger one is Adrian. He is Adrian. That's permanent. He's not going to change to be someone else. Okay. I feel like I need some work on these. Mis padres son de Argentina. Ellos están viviendo en Buenos Aires. Mi papá es abogado y mi mamá es enferma. Nosotros. And careful, you gave me the right verb, but then you said enferma, which means sick. This is enfermera, which is a nurse. If you're saying enferma, it would be the word estar. But here it is enfermera. Okay, enfermera, nurse. Nosotros we estamos una familia muy unida. So we are a united family. Somos una familia muy unida y somos alegres. So what does alegre mean? I don't know. Happy. Happy. And we are happy. So estamos alegres porque mi hermano Bruno muy pronto va a terminar la universidad. Él está muy inteligente. No, to be. Él es muy inteligente y siempre está muy ocupado. Okay, good. Last round. Mi enamorada se llama Patricia. Ella es de Chile y es muy bonita. Nosotros happy, not permanent, estamos felices. Ella y yo estamos estudiando negocios internacionales y contarles esta historia. ¿Qué significa contarles? To tell. So contar by itself means to tell, to recount, like to tell a story. And then the les on the end is what's called an indirect object pronoun. So it just means that they're talking to multiple people. I'm going to say estamos y estamos contentos de contarles esta
Historia. So we're excited to talk to people about our history or our story. We're happy to tell you. Contento also means happy. Okay. Yeah. There's two things going on that I'm observing. And the simple fix would be it's the conjugation itself. So remember, these are both irregular verbs. And I'm noticing, like, for the estar, I think you said esto at first. So it is irregular, right? Estoy. So reviewing the conjugation itself. So just repeat after me with estar. Yo estoy. Yo estoy. Tú estás. Tú estás. Él está. Él está. Ella está. Ella está. Usted está. Usted está. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Ellos están. Ellos están. Ellas están. Ellas están. Ustedes están. Ustedes están. And then same thing with ser. Yo soy. Yo soy. Tú eres. Tú eres. Él es. Él es. Ella es. Ella es. Usted es. Usted es. Nosotros somos. Nosotros somos. Ellos son. Ellos son. Ellas son. Ellas son. Ustedes son. Ustedes son. So that's the first part. Just study the conjugations a little bit more to try and get those down. And then the second part of it would just be to, kind of, again, generally remember that estar is usually used for temporary states of being, and then ser is more for the permanent states of being. There are some kind of gray areas in there of what exactly we mean by permanent versus temporary state of being. That should get help you out a little bit. The good news, Tiffany, is when you're speaking Spanish with people, the answer is in the question, right? So if you think about a regular conversation, it's, going back and forth with questions. And so conversationally, if somebody asks you a question, ¿Dónde estás? You're going to answer it. Estoy en mi casa. Yeah, that's a good point. So that's the one good thing about, this is kind of a drill that we're doing here just to kind of practice with it a little bit. Are there any, do you recall which lessons had these so I can go back and do that lesson again? Yeah, I mean, you're looking at lessons 1 through 4, I think, with this. Additional homework. 1 through 3. Okay, I'll go back. I know lesson 1 is all about estar. Lesson 2, I think, is all about ser. And then I think in lesson 3, they kind of start comparing and contrasting. Okay, gracias. De nada. Ok, Tiffany, escriba una composición. Quiero que escribas de alguien que tú conoces. Puede ser un amigo, tu mejor amiga quizás, usando los verbos ser y estar, pero también puedes usar cualquier verbo. Intenta darme como 10 oraciones. 10. ¿Qué significa tercera? Tercera persona is the third person. So using the third person. Okay. About a third person. Okay. That's why I suggest writing about a friend. Okay. Un momento, por favor. Dale, adelante. Would you consider marriage permanent? Good I feel like that's a very complicated question. Yeah, typically you would use the verb estar. Estamos casados. Yo estoy casada. Or mi amiga está casada.
¿Cómo se dice together? Juntos. Juntos with a J, right? Juntos. Exacto. Muy bien. Cada día means often. Cada día means every day. If you wanted to say often, there's different ways you could say it, but a menudo. Frecuentemente. Frecuentemente también. Okay. Frequently. Okay, I think I'm ready. Mi mejor, I'm gonna go slow so you can correct me as I go. Okay. ¿Sí? Okay. Dale. Mi mejor amiga es Ashton. Se llama Ashton. Ella ¿vive o vives? Ella vive. Vive. Ella vive en San Francisco. Ella está casada para 4 años. Ella Here you would say por. por 4 años. Para Italian, por 4 años. There's a por and there's a para in Spanish, and we'll be talking about that a little bit more in detail when we get to our intermediate level. Perfecto. Por 4 años. Ella tiene una hija de 1 año. Nosotros encontramos. We met each other. Say that. Encontramos. We met each other. Bueno, if you were to encontrar, you could say nosotros nos encontramos, and that means that's like saying we found each other. Nosotros. Say like to meet somebody, it's the verb conocer. Conocer. C-O-N-O-C-E. So would it be nosotros conozcamos a la universidad? So you just jumped into the past tense. Oh. So you would want to say. Yeah, we met each other at university, at school. Nos conocimos. Nos conocimos. En la universidad. Okay. Nos conocimos a la universidad y estamos juntos frecuentemente. Me ama mucho. Muy bien. Okay. Describe el presidente. I have to update this. Yeah, this is very old. I never wanted to update it with the last president. I couldn't bring myself to do it. Yeah, no. It seems like the answers are already on here, no? Yeah. Basically, I just want you to read this to me. Perfecto. Leo. El presidente es adulto, delgado y alto. Su rostro es face. Sí. Su rostro es ovalado. Did we ever do body parts? We never did, right? I don't think we've done all those. Rostro. I've never heard face before. Sus labios son medianos, sus ojos son oscuros, su cabello es corto, oscuro y rizado. Muy bien. ¿Qué significa rizado? Rizado is another word for curly. The other one was estorijado. Ensortijado. I like this one better, rizado. Rizado, okay. Curly, gracias. De nada. ¿Qué lleva el presidente Obama? El presidente lleva una camisa blanca, una corbata azul y un traje negro. Muy bien. Entonces, quiero que tú describas una persona aquí y yo voy a adivinar a quién estás describiendo. Dale, adelante. ¿Quién es número 2? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es número 2? No sé. Okay, great. Son todos actores y actrices famosos, Sí. pero yo vivo en una cueva aparentemente. Okay. Yo no conozco. No conozco número 2. Otro sí. Okay. Ella es. Un momento. Mediana. Es. ¿De estatura o de contextura? Oh. Can you say those words again? Oh, contextura is body shape.
And what's the other one? Y estatura would be height. Estatura. Okay. Height, contextura is body. In contextura, sorry. Ella está pelirrosa. Pelirroja. Pelirroja. Ella es pelirroja. Ella es pelirroja. Ella ella tiene un vestido negro. Okay. Bien, estás describiendo número 4. Sí, correcto. Otra vez. Otra persona. Otra persona. Ella es alto. Perdón, ¿ello? Él es. Él, ok. Él es alto. Es con textura mediano. Es de contextura mediana, porque contextura es... Es femenine, ok. Es de contextura mediana. Tiene un traje gris y un cabello castaño. Muy bien, describes a número 3. Sí. Ok. Ella está alta y delgada. ¿Está alta? Es alta. Ella es delgada. Ella es una actora. Es actriz. Es actriz. You don't use the article, so just say ella es actriz. Ella es actriz. El cabello. ¿Es cabello conjugated? Sí. Cabello is hair. Just hair. Okay. El cabello es rubio y lacio. Bien, número 5. Sí. Okay, that's good. Describe a esta persona. Esta persona está feliz. Muy bien. Es una contadora. She's an accountant? Oh, no, singer. Cantante. Cantante. Es una cantante. I kind of thought about it for a second. I Okay. think she's an accountant. Ella tiene cabello azul y corto. Sí. Sí, ok. Y puede ser que lleva una peluca. Una peluca. No creo que sea su cabello natural. No. Creo que es una peluca. Peluca es dye. A wig. Wig. Oh, peluca. Muy bien. Describe a esta persona. Ok. Esta persona es un rapper. Es rapero. Es rapero. Él es gordo. Y es con textura mediana. No, I already said gordo. Estatura mediana. And remember to say es de estatura mediana. Es de. He does have. He is of. He is Es, of. He is of. Yeah. Es de. You could say estatura tiene mediana. con textura mediana. Tiene. Okay. He But has. if you're using the verb ser, you should say es de. ¿Cómo se dice bald? No tiene. Es pelón. Es pelón. Pelón. Bald. Es una cabeza without hair. ¿Cómo se dice without? No tiene
Pelo, cabello. Pelo, cabello. Es pelón. Okay. Who is this? That's Fat Joe. Okay. He's Hi, a Fat Joe. Puerto Rican rapper from New York. Ok, muy bien. ¿Y tú? Descríbete, Tiffany. Tu personalidad. Descríbete la personalidad. Estoy práctica. So you would say soy. Soy. Hold on, I Yeah. need my Tiny little difference between like an emotion versus a personality, right? So a personality would be more of a permanent state of a being versus an emotion, which would be a temporary state of being. emotion would be so. Okay. So all of these would be permanent states. Typically speaking. Okay. Typically speaking. You know, there's a certain thing that I think we talk about a little bit more in one of these lessons, but many of these words that we're learning under the right context can be used with either ser or estar. Okay. It'll just slightly change the meaning of it, right? Okay. Versus being permanently nice versus temporarily nice, right? Like you can be a nice person and be a total jerk in any given moment of the day, right? And so sometimes if you were to say, you know, normalmente soy simpático, pero en este momento estoy antipático. Okay, Right? okay. That's like saying I'm normally nice, but right now I'm being mean. Okay, I understand. But since we're just learning these, just to make it simple on you, go with ser on these. Okay. Soy práctico. And you're a woman, so you would say Soy práctica. Mhm. A veces soy renegón. And here you'd say renegona. You had an A to that one. Renegona. Frecuentemente soy autoritaria y soy extrovertida. Muy bien. ¿Comes en McDonald's? No como a McDonald's. ¿Comes ensaladas? Mucho. Sí, como ensaladas mucho. ¿Comes carne? Como poco carne. ¿Escuchas a Led Zeppelin? Un momento. A veces escucho a Led Zeppelin. ¿Escuchas Poco. noticias por la radio? Noticias por la radio. Sí, siempre, cada día, escucho noticias por la radio. ¿Escuchas a John Denver? Nunca escucho a John Denver. ¿Trabajas de día o de noche? Trabajo a veces de día y a veces de noche. ¿Trabajas en Denver? A veces trabajo en Denver. ¿Trabajas alegremente? Ahora trabajo alegremente poco. ¿Lees periódicos? A veces leo periódicos. ¿Lees novelas? Siempre leo novelas. ¿Lees en la cocina o en la sala? Read in the kitchen or in the leo nunca en la cocina. Nunca leo en la cocina. Nunca leo en la cocina. Ay. Y siempre a la sala. En la sala. En la sala, muy bien. En la sala, sí. ¿Fumas cigarrillos? No mucho fumo cigarrillos. No fumo cigarrillos mucho. No fumo cigarrillos mucho. ¿Estudias árabe? Nunca estudio árabe. ¿Cocinas? Siempre cocino. ¿Viajas mucho? A veces viajo mucho. ¿Comes? Quiero viajo mucho. ¿Cómo? Quiero viajo mucho. Quiero viajar mucho. Quiero viajar mucho. ¿Comes la comida de servicio rápido?
A veces como la comida de servicio rápido. ¿Comes muchas verduras? Siempre como las verduras. ¿Escuchas a J-Lo? Nunca escucho a J-Lo. ¿Escuchas música latina? A veces escucho música latina. ¿Trabajas en Aurora? No, nunca trabajo en Aurora. ¿Trabajas mucho? No trabajo. Sí, siempre trabajo mucho. ¿Lees Vanity Fair? Nunca leo Vanity Fair. ¿Lees poco? Nunca leo poco. ¿Fumas cigarrillos? Siempre fumo cigarrillos. Cigarros, perdón, cigarros. No, nunca fumo cigarrillos. ¿Cocinas? Cocino siempre. ¿Estudias algo? Algo means now. Something. Something. Ahora means now. Ahora es now. Algo means. Algo, something. Okay. A veces estudio algo. ¿Bebes ron? Nunca bebo ron. ¿Quién lee libros de negocios? ¿Quién lee libros de negocios? Who reads books from stores? I guess that could possibly translate that way. Here we're saying books about business. Business books. Okay. You're the first person that's ever interpreted it that way, and I've never thought about it, but it could, I guess, technically be interpreted that way. Okay. Los directores leen los libros de negocios. ¿Quién pinta cuadros? ¿Quién pinta cuadros? Who paints something? Who paints paintings? Mm-hmm. Who paints paintings? Versus houses, you know. Okay. ¿Cómo se dice artist? Is it artista? Los artistas. Okay. Las artistas pintan cuadros. And artista is one that always ends with A, but it could be masculine. Los artistas, I would say. Los artistas, because you're saying artists in general. ¿Quién cocina muy bien? Mi mamá cocina muy bien. ¿Quién cree en Dios? Los católicos creen en Dios. ¿Quién canta bonito? Tú cantas bonito. See? I don't think you've heard me sing. No, incorrecto. I don't know. ¿Quién vive muy lejos? Lejos is near. Lejos means far. Oh, far. Okay. Mis parentes viven muy lejos. ¿Quién esquía mal? Yo esquío mal. ¿Quién vive muy cerca? ¿Cómo se dice neighbor? Vecino. Mi vecino Becky vive muy cerca. ¿Quién nada de espaldas? ¿Quién nada de espaldas? No entiendo. It's like saying who does the backstroke. Who swims on their back? Mis hijos nadan de espaldas. ¿Quién come tarde? Mi Zia come tarde. Tia. Zia is Italian, right? Tia is Spanish. Oh, yeah. Tio. I said Zia. Tio or Tia. Tia. Okay. T, yeah, with a T. T. Okay, different parts of a meal. So, the different meals of the day include el desayuno, breakfast, Sí. El almuerzo, lunch, El almuerzo. and then la cena, Sí. dinner. Perfecto. Las bebidas, so different drinks. La leche, el café. La leche, El refresco. el café, el jugo, el refresco, el agua, la cerveza, y el vino. Probably already know all those. Sparkling water would be agua con gas. Agua con gas. When you go to places, Spanish-speaking countries, do you have to specify water with or without bubbles? They always ask you at the Always. table, yeah. Okay. In Italy, it's the same way. Like you always defer to gas. So you say sin gas. Mm-hmm. Oh, really? Yeah. Yeah, typically they give you that option. Deseas agua con gas o sin gas. Okay.
El plátano es banana. La manzana, apple. La papaya, that's fair. La piña es mi favorito Es fruta. mi favorita fruta también. Sí, I ate some today. A mí me Love it. encanta la piña. I'll eat a whole pineapple without stopping. La piña. El ajo es Garlic. garlic. La papa, potato. El tomate, tomato. El cebolla, onion. La cebolla. La lechuga, lettuce. La entrada, main course. La sopa. La entrada is the appetizer. Oh, appetizer. That's Yeah, right. so Not it's like the entry into. So, yeah, exactly, like the entry. And so la sopa is a soup, and el segundo plato is your main plate. Yeah, Second plate. yeah. And some people call it el plato fuerte, el segundo plato. El segundo plato. Okay. So when you order la entrada prima y después el segundo plato. Normalmente. Okay. Yeah. Of course, it depends on the type of restaurant, but yeah. El arroz, rice. Los frijoles, beans. Los granos, grains. Grains, yeah. Like what? Like couscous would be considered? Like, yeah, any type of grain. Los granos. Las pastas, pasta. El pescado, el pollo, la carne. El aceite. Aceite. Aceite is oil. Mm-hmm. Aceite. Aceite. Ite, damn it. Aceite, hard E. Aceite, los huevos. Okay, that was it for that lesson. So let's see here. Lesson number 7 for homework today.